he is the father of the incredibly talented Adult Travel Vaccination. For us here at Capstone, he is the pillar of our clinic family. You see, his family, I know you all know that his family makes a lot of hits, but we are very thankful to Mr. Ravichandar for making health the biggest hit of this season. He not only talks about health, he also practices it. In fact, he has taken all of his vaccinations right here with us. What does that show? It basically shows us that staying healthy is an act of responsibility and love for oneself and one's family. Now, in our country, where adult vaccination is hugely undervalued and underused, I would கட் பண்ணுங்க சார். இங்க பாருங்க சார். Want to hear more about this kit. We have got all the awareness posters, just to sensitize them that adult vaccines are important, and based on their age, their comorbidities, diabetes, high blood pressure, their travel, their lifestyle. Because if you are into adventure sports, or if you are into or if you are into hiking, you need to take typhoid, hepatitis A, all that, because you may eat in various places. So your vaccine requirements are based on age, on comorbidities, on travel, your lifestyle, your occupation. Doctors require the pregnancy status. Everything you have a list of vaccinations. So beyond 15, it doesn't look like something where medical care is given. It looks more like a kind of a nice 5-star place. People would like to come and probably have a nice, not necessarily an outing, but an atmosphere which is not very semblant of a very, what must I say, hospital setup is a different setup. It gives you a certain kind of a mental, stress, which is not there. So first of all, hearty congratulations on that, because not many facilities I have seen as medical facilities can match up to this. See, they say, as in the old adage, that prevention is better than cure. So it is very important that people realize that the most effective thing to do in life would be to prevent, rather than run after what has happened and then take steps afterwards. That way, vaccination, which was there as a very important part of childhood, childbirth, because all of us, not now, even before, everybody has got those marks. Vaccination was very important those days, even continues to be for children as it used to be. But not many were aware of the fact that adults also need vaccination for several ailments that can strike them or can befall them as they age. So as medical science advances, I think it is only prudent on our part to take advantage of the progress or the advancement in medical science. But I personally think two things are very important for somebody to be saved in life. One is prevention, one is timely attention in terms of medical attention. So, excuse me, I think something is... I've heard of many cases where people have had gone into difficult situations simply because medical attention was not immediately forthcoming, or they didn't care about it. Or they took it a little easy, thinking that one, this may not be
or this cannot happen to me. This cannot happen to me syndrome is there with everybody, particularly people who are fairly, able-bodied, who think they are quite strong, they are fit and all that. But illness can strike anybody anytime. It is not to scare people off, but the whole idea is only to make sure that we take necessary steps and then we are not suddenly surprised by any kind of illness we may strike. So that way, vaccination, as I have understood now, after interacting with this wonderful group here, is I think very, very essential. And I myself have gone through the vaccination process here, having been administered vaccines for shingles, for hepatitis, for flu, and probably some more which I can't even recall. Pneumonia as well. So I used to be always fairly scared that whether it will suit me. This is the same scare as was when the COVID vaccine came. People were, one is they were forced to take the vaccine, they had no other choice. But the scare was always there. Will it suit me? Will it have side effects? Will it be painful? Will it be this? Will it be that? So now I was not in any way different from them. I was asking all sort of questions. It was basically with the shingles, they were trying to tell me that it's most important and then it won't be painful. The number of times I would have asked them the questions has pained them more than the pain I got from the shingles itself. So, then I was so convinced by the whole thing. வணக்கம், நான் டாக்டர் ராமசுப்ரமணியன், இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கேன். கேப்ஸ்டோன் மல்டி-ஸ்பெஷாலிட்டி கிளினிக்னு டி நகரில் இப்போது திறந்துருக்கோம். இப்போது தடுப்பூசிங்கிறது எல்லாருமே குழந்தைகளுக்கு தான் அவசியம்னு நினைக்கிறாங்க. அது ரொம்ப தவறு. நம்மளுக்கு வயசாகும்போது எல்லாருக்குமே எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகிட்டே வரும். எஸ்பெஷலி 50 வயசுக்கு மேலே ஆகும்போது இம்யூனோசெனசன்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த எதிர்ப்பு சக்தி பாடியில் இருக்கிற டிஃபென்ஸு வீக்காகிறதுனால சில விதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு கடுமையாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் தேவைப்படலாம், சம்டைம்ஸ் உயிரிழக்க நேரிடலாம். இது நம்ம கோவிட் டயத்துலையும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்ஃப்ளூயன்ஸான்னு வருதே, ஃப்ளூ காய்ச்சல், அதில் கூட வயசாகும்போது நுரையீரலில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வைரல் நிமோனியா வந்ததுன்னா சிவியராக இருந்து உயிரிழக்க நேரிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமை தவிர்க்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே தடுப்பூசி அவசியம். 50 வயசுக்கு மேல்பட்டவர்களுக்கு சில விதமான, உதாரணத்துக்கு ஃப்ளூ, நிமோனியா ஊசி, அக்கி ஷிங்கிள்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு ஒரு ஊசி அவசியம். அதே மாதிரி டெட்டனஸ் டிப்தீரியா பூஸ்டரும் போட்டுக்கிறது அவசியம். ஸோ நம்மளுடைய வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய என்ன வேலை பண்ணுறோமோ, நம்மளுடைய ஹாபீஸை பொறுத்து, நம்மளுடைய சுகர், பிபி அந்த மாதிரி இருக்கிற கோமார்பிடிட்டிஸை பொறுத்து எல்லாருக்குமே எந்த விதமான வேக்சின் அவசியம்னு கண்டுபிடிச்சி அதை போட்டுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வேக்சின் எடுத்துக்கிறதுனால ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம். கேப்ஸ்டோனில் இப்போ அந்த ட்ராவல் அண்ட் அடல்ட் வேக்சின் கிளினிக்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது எல்லா விதமான நபர்களுக்கும் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்ட வேக்சின்ஸை கொடுத்து ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம். ஸோ தயவுசெய்து உங்களோட மருத்துவர் அணுகுங்க. உங்களுக்கு எந்த விதமான தடுப்பூசி தேவைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிறது அவசியம். இது எப்படி நம்ம ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரி வேக்சின்ஸும் நம்மளுடைய உடம்பை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். இல்லை, ஒவ்வொரு வேக்சினும் வெவ்வேறு விதமான ஷெட்யூல் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. ஃப்ளூ ஊசி எவ்ரி இயர் ஒன்று போட்டுக்கணும். நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்கன்னா யூஸ்வலி ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் போட்டுக்கிறது நல்லது. இப்போது நிமோனியாவுக்கு ஒரு ஊசி இருக்குது. 50 வயசுக்கு மேல்பட்டவர்களுக்கு ஒரு தடவை போட்டால் போகிறோம். அது மாதிரி ஷிங்கிள்ஸ், அக்கிக்கு போடுற ஊசி 2 ஊசி, 2லேருந்து 6 மாதம் இடைவேளையில் 2 ஊசி போட்டால் போகிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ஜெக்ஷனும் அது தனி முதல் கோர்ஸும் இருக்குது. அதுக்கு பூஸ்டர் தேவைப்பட்டதுன்னா, உதாரணத்துக்கு டெட்டனஸ் டிப்தீரியா பெர்டூசிஸ் பூஸ்டர் 10 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போடணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு கோர்ஸ் இருக்குது. இல்லை, யார் வேக்சினுக்கு வந்தாலும், இப்போ பேஷண்ட்டே எனக்கு ஃப்ளூ வேக்சின் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு போட்டுருவோம். இது ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் தேவை இருக்கணுங்கிறதுக்கு அவசியம் கிடையாது. மற்ற டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாலும் போடுவோம். இங்கே நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன வேக்சின் தேவைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனோம்னாலும் இங்கேயும் அதுக்கு கவுன்சிலிங்க்கு ஆட்கள் இருக்காங்க. அது உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு போட்டுக்கலாம்.